ri batsela Mafhungo SABC ubva pano Auckland Park Johannesburg 2 Mafhungo mahulwane nga tshino tshifhinga care. We are not going to the US on our own. We have been invited by President Trump. President Vho Cyril Ramaphosa vha ḓo ḓivhadza vhurumelwa vhune ha ḓo tshimbila navho vha tshi livha Amerika. Ḽihoro ḽa ANC ḽo dovha hafhu ḽa wana zwidzulo zwaḽo khethoni ndovhololwa. This has left many people distraught, distressed, and even perhaps fearful. Minister wa muhasho wa mutakalo Dr. Vho Aaron Motsoaledi vha khou sasaladza mivhigo ya uri mbekanyamushumo ya lino shango ya u lwa na HIV AIDS i tsini na u fhalala. Ndi madekwana ri batsela mafhungo fano kha SABC 2 kha ri vhe roṱhe. Minister ofisini ya President wa shango Vho Khumbudzo Ntshavheni vari muvhuso wa fhano a u khou remiwa nga ṱhoho malugana na madalo ane a khou ḓa President Vho Cyril Ramaphosa ngei Amerika u ṱangana President Vho Donald Trump. Musi vha tshi khou ḓivhadza mawanwa a muṱangano wa kabinete, Vho Ntshavheni vari vha fulufhela uri thambo ya shango la Amerika kha President Vho Ramaphosa ina dziṅwe ndivho dza thungo nahone muṱangano vhukati ha vharangaphanḓa vhavhili u ḓo tshimbila zwavhuḓi. Izwi zwi khou ḓa nga murahu ha phambano vhukati ha mashango aya mavhili khathihi na u ṱutshela lino shango ha vhadzulapo vha fuina ṱahe vha maAfrikaner vhe vha ṱahela shangoni la Amerika vha ṋewa vhudzulo sa dzitshavhi. The decision by the United States to confer refugee status to a group of Afrikaner South Africans is misinformed, as they do not fit the definition of refugees as set out in the 1951 Refugee Convention and its 1967 protocol. Cabinet further reiterated that allegations of discrimination are unfounded and do not meet the threshold of persecution required under both domestic and international refugee law. Moreover, the South African Police Service statistics on farm-related crimes do not support allegations of violent crime or genocide targeted at farmers generally or any racial grouping. Cabinet refused the narrative by the government of the United States of America and remains open to constructive engagement to share a better and common understanding over these matters. Muimeleli wa kale wa lino shango la Afrika Tshipembe ngei shangoni la Portugal Dr. Vho Kingsley Makhubela vha khou ṋekedza tsivhudzo yavho nga murahu ha rambiwa ha President Vho Cyril Ramaphosa nga President wa Amerika Vho Donald Trump. Vhaṅwe vhane vha khou amba uri Vho Trump vha nga vha vha tshi khou ṱoḓa u shonisa Vho Ramaphosa maṱoni a vhathu. We should expect two things from this meeting. What I call the Zelensky syndrome, which is a confrontational meeting. And I don't think the president is going to the White House to be confrontational. I think he's going there to raise issues and discuss issues at a strategic level. I think the president should also avoid, in my own view, to discuss details. I know there's pressure to say, go and discuss AGOA. AGOA is a legislative process that the House has to deal with it. So he must discuss the resetting of relationship. All related issues will then fall in. Ḽihoro ḽa ANC vunḓuni ḽa Gauteng vari vha khou ḓilugisela khetho dza mivhuso yapo dza ṅwakani nga mafulufulu maswa nga murahu ha tsela fhasi ha thikhedzo ya ḽihoro ḽa ANC khethoni guṱe dza mahoḽa. Ḽihoro ḽa ANC ḽo fara muṱangano u amba nga maga a u ya phanḓa. Musi tou sala ṅwaha fhedzi phanḓa ha khetho dza mivhuso yapo ḽihoro ḽa ANC fhano Gauteng ḽi ri ḽo pika u khwinisa kushumele kwaḽo musi ḽi songo tou shuma zwavhuḓi kha khetho dzo fhiraho. ANC Gauteng Provincial Task Team reaffirmed and committed itself to its mandate, which is as follows: to rebuild and renew the structures of the organization, conduct overall political education underpinned by the foundation course to be undertaken by the ANC, by each ANC branch, leveraging the capabilities of past leaders and activists, preparing and campaigning for the victory of the ANC in the forthcoming local government elections. Ḽihoro ḽo sedzesa kha u khwinisa tshiimo tsha matavhi uri ave o lugelaho khetho. The conferences which are being prepared
for its Ekurhuleni, Greater Johannesburg, Greater Tshwane, and Sidibeng. We're encouraging our members when they meet that they should reach consensus, at least on the issue of officials. likhuda ḽo lavhelesa vhona kha nḓisedzo ya tshumelo khathihi na vhutshilo ha khwine kha vhadzulapo vha ḽino vunḓu. We're not sitting on our laurels. We're not saying we've won these by-elections. It means that it's automatic, we'll win the rest. We invest a lot on polling and surveys. At the Lekgotla, we had an independent company that came to present their findings. So immediately after we have lost elections in the province, we're not waiting for the next elections. We appointed a company to say, go back to voters and ask them why they voted the way they voted. Komiti ya tshifhinganyana i khou dzhena kha ṅwedzi wa vhufumi na vhuvhili wa u vusuludza na u sima vhuthihi kha ḽihoro phanḓa ha khetho dza mviso yapo dza ṅwakani. Ḽihoro ḽa ANC ḽo dovha hafhu ḽa dzhia madzulo aḽo murahu vunḓuni ḽa Gauteng khathihi na vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal ḽa inga nga u wana tshidzulo vunḓuni ḽa Northern Cape ngeno ḽihoro ḽa Democratic Alliance ḽo wana tshidzulo vunḓuni ḽa Western Cape nga murahu ha khetho kati dza mulovha. Kha wa 24 ḓoroboni ya Johannesburg ḽihoro ḽa ANC ḽo wana vouthu dzo no ṱoḓa u lingana phesenthe dza 55 ngeno kha masipala wa Mpofana vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal ḽihoro ḽa ANC ḽo wana vouthu dza phesenthe dza 51 zwine zwa vha u tsela fhasi musi zwi tshi vhambedzwa na kha zwa khetho dzo fhiraho dza mivhuso yapo. Ḽihoro ḽa ANC ḽi khou amba uri mvelelo idzi dzi tou khwaṱhisedza uri ḽi kha ḓivha na thikhedzo vhathuni. Vhahwelelwa vhavhili kha vhararu vhe vha fariwa ino vhege malugana na u ngalangala ha Mafhungo Sibusiso Asri Ndlovu khathihi na mufunwa wawe Zodwa Mdlulu vho senga khothe ya magistrata ya KwaMhlanga vunḓuni ḽa Mpumalanga tsengo yavho yo fhiriselwa phanḓa u ya vhege i ḓaho nga musumbuluwo hune vha ḓo senga na vhaṅwe vhahwelelwa ngavho vhavhili. U ya nga mapholisa vhahumbulelwa vho vhavhili vhane vha vha Thato Small Madisha wa miṅwaha ya 24 na Vusilo Uwane vha miṅwaha ya 43 vho farwa nga matsheloni ḽa vhuvhili. Izwi ndi nga murahu ha musi vhaofisiri vha zwa vhusevhi mafogisi na vhaofisiri vha lwaho na vhutshinya dzi inthanethe vha tshi khou thusiwa nga lushaka vho kona u tumbula fhethu vhahumbulelwa avho vha vho dzumbama hone Nokeng tsini na Ras Deventer he masalela a vhathu ane a khou tendwa u vha vhafunani vhe vha vho ngalangala a wanala hone. Vhuvhili ha vhahumbulelwa avho vho lavhelesa na milandu ya u dzhia vhathu nga khani. Vha muṱa wa vhafu vho vhaisala zwihulwane nga tshiwo itsho. They've done their job. There's nothing I can do. I just want to see them remain behind bars. Tshivhangi tsha bulayo iḽi a tshi athu ḓivhea na ṋamusi. Ṱhoḓiso dzone dzi tshe kati. Mushumo wa u ṱalusa masalela nga ndingo dza DNA na wone u tshe nḓilani. Vha foramu ya vhoramafhungo na vha nyanḓadzamafhungo vho ṱahisa dzindivhuwo kha mushumo wo itiwa nga mapholisa u swika zwino. So far so good because people are being arrested and we are seeing the team from SABC working very hard day and night to track down the suspects. Whoever is outstanding, they are working to make sure that they too are brought to book. And we'll continue to support the families in this regard because they are looking to the police for progress. Vhahumbulelwa avo vha tshe ngomu hune vha ḓo ḓivhonadza khothe nga musumbuluwo khathihi na vhaṅwe vhahumbulelwa ngavho vhavhili u itela khumbelo ya thikhedzo ya mulayo. Mapholisa vho ṱahisa u farwa vhathu ava sa u phuletshedza hulwane ngeno ṱhoḓiso dzone dzi tshi khou ralo u bvela phanḓa. Mathina vha songo vha ṱutshela kule ri tshi vhuya maragani vha ḓo pfa nga ha vhadzulapo vha Hankuri Tomu Ndagiyani vunḓuni ḽa Limpopo vhane vha ri u tsimiwa muḓagasi nga u sielisana ho dzudzanyiwaho zwi khou vha na masiandoitwa a si avhuḓi kha vhutshilele. Vhanduni dza khasho SABC Johannesburg ri ya kule na tsini u vha ḓisela mafhungo.
SABC i vha ḓisela mafhungo a vhukuma a sa dzhisia nga luambo lwavho lwa ḓamuni. Ino khasho ya lushaka i ḓirwa khana nga u ima kha muano wa u vha ḓisela mafhungo one yo ḓiimisa i sa dzhisia u vha ḓisela mafhungo a lushaka a ndeme. Njengoba mengameli Cyril Ramaphosa bonga kakhulu uma tshanduko ḽitsheke ubva hanefho Auckland Park vhoramafhungo vhashu vha shuma vho ḓifunga u vha vhigela mafhungo ane a vha ṋea nḓivho uri vha dzhie tsheo dzo fanelaho. Need to be able to give us direction. Ri fara nyambedzano dzo dziaho nga luambo lune vhone vha lu pfesesa. Ek is baie bly dat vanaand ons het hoor die gorege Afrika Borwa re batla gore a re bontsha gore o tlo go dirang. Ba shamba ngwa fela ba tshiri ri ḓo lugisa mafhungo a muḓagasi. Ri vha ṋea tshikhala uri vha kone u ṱahisa mihumbulo yavho kha mafhungo ane a khou bvelela. SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe i sa dzhisia. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo fhano kha SABC 2 kha ri bvele phanḓa. Miṱa ya maḓana ngei Nkurito munḓa ha Giyani vunḓuni ḽa Limpopo vha ri u tsimiwa ha muḓagasi nga u sielisana ho dzudzanyiwaho zwi khou vha na masiandaitwa a si avhuḓi kha kutshilele kwavho. Vha Eskom vho thoma zwa u tsima muḓagasi nga vhupo nga u sielisana vhuponi uho lwa miṅwedzi mina yoṱhe yo fhiraho. Vhadzulapo vho ṱahisa zwililo zwavho tshifhingani tsha muṱangano na vhaofisiri vha Eskom muvhunduni uyo. Zweno zwi vho kuvhangana nga fhasi ha muri miraḓo ya muvundu wa Nkuri ya Thomu fhaḽa Giyani vha khou ṱoḓa phindulo kha zwino muḓagasi wa khou sokou tsimuwa nga u sielisana. Vha ri muḓagasi uyu wa sokou thoma u tsimiwa vha songo ṱalutshedza uri mulandu ndi mini. Vho ita na u vhidza vha Eskom uri vha ḓe vha ṱalutshedze fhedzi zwe vutoto zwo ralo vhathu vhane vha khou kwamea vhukuma ndi matshudeni. Swi affecta swo tala ni nga kombisa swintsongo. Ku na timhaka ta vugevenga ta khumba ka swinene and then ku na timhaka ta vana ku vi na nkarhi wa enough wa vana ku va tlhogomela timhaka ta tibuku. It's dark a famba xinyamini n'wana we don't know ku ri u ta kidnapiwa laha le ka ti-rural areas. Everything it can happen at any time. Miraḓo ya henefho muvhunduni vha ri ndi kale vha tshi khou lingedza u davhidzana na vha khamphani ya Eskom u tou bva nga ṅwedzi wa Luhuhi na ṋamusi vha ṱoḓi vha tshengeyo. Khansela ya hina yi ve yi hlangana na vanhu va ka Eskom mara leswi va nga vulavula swona a swi nga yi helo until hi za hi teka magoza man'wanyana laha hi nga gcina tanihi community hi hlangana na vona a Giyani. Va khamphani ya Eskom vha ri maitele ya u tsima muḓagasi a khou vhangwa nga vhathu vhane vha shumisa muḓagasi vha sa tevhedzi maitele one. Load reduction is implemented as a last resort for those feeders that are overloaded. We are implementing load reduction such that we can safeguard our equipments. Musi zwo ḓi ralo vha Eskom vha khou bvela phanḓa na u vusuludza zwibogisi zwa muḓagasi. Vhathu vhane vha khou ṱana zwibveledzwa zwavho zwa vhuendela mashango khuvhanganoni ya dzhango ḽa Afrika ya vhuendela mashango kana Africa Travel Indaba ḓoroboni ya Durban vha ri khuvhangano iyi ya maḓuvha mararu yo vha i vhuyedzaho vhukuma kha nḓowetshumo iyi. Khuvhangano iyi i thusa kha u kona u ṱana zwibveledzwa khathihi na tshumelo dza vhuendela mashango zwa ḽino dzhango ḽa Afrika kha mashango a ḽifhasi. So I believe it was a success because we've managed to sort of like put ourselves out there. We do have a few spas that we're currently running, but I feel it's very important to branch out into other continents as well because we're mainly based in Mpumalanga. So our target this year was to make sure that we introduce ourselves to different provinces as well as different countries. This year in Daba, it's very fascinating. I'm seeing so much growth in terms of the businesses that are exhibiting here, and I see smaller businesses also being given that platform, and I think it's a great thing as well because it gives them that confidence that they're right there, you know, with the big boys, and I think it's awesome.
resilience concepts, and it's giving us that confidence to know that South Africa is a place to be. zwa zwino ri vhatsela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 18 rand 7 cents, bondo ndi 23 rand 96 cents, euro ndi 20 rand 21 cents, pula yone ndi 1 rand 33 cents. Mikovhe fhala JSE ifhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $3,202, platinum ndi $986, oil songo kunakiswaho ndi $64.44 nga fagi. Musi ri khou bvela phanḓa, minista wa muhasho wa mutakalo dokotela Vho Aaron Motsoaledi vha khou sasaladza vhaṅwe vhaḓivhi vha zwa mutakalo khathihi na mivhigo ya vhoramafhungo ya uri mbekanyamushumo ya ḽino shango ya u lwa na HIV AIDS i tsini na u fhalala. Musi vha tshi khou amba na vhoramafhungo ḓoroboni ya Pretoria, Vho Motsoaledi vha ri muhasho wavho u kha therisano na vhaṅwe vhalambedzi u itela u vala mabuli o salaho musi muvhuso wa shango la Amerika u tshi fhelisa ndambedzo dzawo nga kha PEPFAR pano Afrika Tshipembe. Afrika Tshipembe ḽi shumisa masheleni ono fhira randa dza biḽioni dza 46 nga ṅwaha kha mbekanyamushumo ya u lwa na HIV AIDS, hune masheleni a randa dza biḽioni dza 7.8 a bva kha PEPFAR. Minista wa muhasho wa mutakalo dokotela Vho Aaron Motsoaledi vha khou lingedza u fhelisa mbilaelo dza vhadzulapo malugana na masiandaitwa a u fhela ndambedzo dza shango ḽa Amerika kha u lwa na HIV na AIDS kana PEPFAR. Vha ri muvhuso wo ḓiimisela u khwaṱhisa mbekanyamushumo ya u lwa na HIV na AIDS nga u shumisa zwiko zwa masheleni zwa fhano hayani. Minista Vho Motsoaledi vha ri nndwa ya u lwa na vhulwadze uhu i nga fenyiwa arali vhathu vha farana zwanḓa. We must accept that President Donald Trump has taken away what belongs to his country. We must accept that this has left many people distraught, distressed, and even perhaps fearful. PEPFAR yo vha yo bindudza masheleni a randa dza dzibiḽioni fhano Afrika Tshipembe ane a shumiswa u ṱoliwa ha vhathu kha HIV na AIDS, mishonga ya hone khathihi na mbekanyamushumo ya u thivhela vhulwadze uho. Fhedzi naho zwo ralo, Vho Motsoaledi vha ri u fhelisiwa ha ndambedzo idzi dza PEPFAR a zwi nga ḓo vha na masiandaitwa a si avhuḓi kha vhadzulapo vhane vha khou shumisa mishonga ine ya fhungudza vhuhali ya HIV kana dzi antiretroviral. Nga nnḓa ha izwo, vha ri vha khou fara zwavhuḓi nga miṅwe mivhigo ya vhoramafhungo ine ya khou amba uri mbekanyamushumo iyi yo no vha tsini na u wela fhasi. When we started this program, we needed 5.3 billion rand. Today, we are spending a whopping 46.8 billion rand, of which 7.9 billion is from PEPFAR. But I also want to state clearly that propagating wrong information about the status of the HIV/AIDS campaign in South Africa in the manner that is being done is no different from the approach adopted by AfriForum and its ilk, which led Trump to thrash the whole country. Uyanga va States SA, lino shango lina tshivhalo tsha nṱhesa tsha vhathu vhane vha khou tshila na HIV na AIDS u mona na dzhango ḽa Afrika, hune a khou anganyelwa uri vhathu vha swika kha miḽioni dza malo. Tsho sala ndi u vhona uri muvhuso u ḓo thivha hani masheleni e wa vha u tshi a wana nga kha ndambedzo dza PEPFAR. Mukomishinari wa tshumelo dza muthelo wa mbuyelo kana SARS Vho Edward Kisvetter vha ri khethekanyo ya muhasho wa zwa muno ine ya shuma mikanoni ndi ya ndeme lushakani. We are hosting the East and Southern Africa region. The global world of customs is divided into a number of regions, and all of this are preparatory work that ultimately will culminate in a meeting of the World Customs Organization in Brussels in about just more than a month from now. And a lot of technical committees and processes have produced that work, which over the next 2 days will be presented to the Governing Council of the Regional Customs Organization, and certain decisions and resolutions will then take forward, and that influences the global narrative of customs and reflects our needs as a region and how we would like to influence the overall global narrative
and we are embarking on a 5-year strategic. ubva kha nne mukolo matsila ndiri madekwana avhuḓi lokobela kwa tane zone zo rikona maralwe sa mchumashu marikana no yakhala machura konre kom mchuma kole no kona ka spizo vaduva katina zwo spizo dibula honya cheza ka spizo zo barindi zwa kobela autobana zwo kole yula pezi ni mchodzi kao one ado kuona na mimuya ine ado ikudzula ane popedza chakala machero kudofora mchuma kole koyu kudofa bona ka spizo zo vaduva na spizo dibula honya pezi kata shango katina ka spizo zo kobela autobana zwo kole yula pezi mchuma kole kudofa bona ka spizo zo bari zo phinda shango yani pala ka pezi ado bona na mcho no ado ukopisa kumona yanga saro khona zeza mlya madaka kazwine spida zwo bari ndizwa kapa hone zwo zwi bvera phanḓa ri modelwe sa mrotho na mfiso u xikalo nga degree Celsius mana lo Afrika Tshipembe ri ko thoma nga vundu la shino vundu la Gauteng ndara ko re khedzi kore 20 pala dorobeni Johannesburg za 22 par Springs katina 22 pone vho ndia Bronkhorstspruit hone ri cha vundu la yani vundu la vho ndi vundu la Limpopo ri ko mchona vho ri u dodi dudela kuma pala dorobeni za vho za Musina kati na pala Thandu ri za ngwa na 25 pala pone vho ri ndi Giyani hone ri cha ka vundu la vho ri ndi vundu la Mpumalanga hafa ri ko lavela mchona vho ri u kona makwale ka hospital zwinyi zwa vundu ili fedzia dzaita no phera kha zwinyi hospital zwa vundu leneli fedzi dzaita 23 pala Mbombela kati na 23 upone ya vho ndi ya Carolina hone kha vundu la KwaZulu-Natal hapa rikora mchuna vho ri u ḓo vhona makole pala kha zwinyi hospital zwinyi zwa vundu ili fedzi dzaita 25 pala Ulundi kati na 25 upone na vho ri ndi ya Pietermaritzburg kati na 22 pala Kokstad chaka vundu la vho la Eastern Cape hapa rikora mchuna vho ri dwalo bva hone dza swika pala ka 26 Komani kati na 27 upone ya vho ndi ya Mthatha kati na 27 upone ya vho ndi ya East London ri chaka vundu la vho la Western Cape hapa kwa mchuna vho khala makole akho bona ka hospital zwinyi zwa vundu ili fedzi dzaita 27 pala upone ya vho ndi ya Cape Town kati na 32 Vosta arsongwa 28 upone ya vho ndi ya Lensburg hone ri chaka